నెక్స్ట్ ఇంకో లెటర్ చూసాం. రైట్ ఎ లెటర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్ ఇన్వైటింగ్ హిమ్ టు అటెండ్ యువర్ బర్త్డే. ఓకే, బర్త్డే పార్టీకి మీ బర్త్డే పార్టీకి మీ ఫ్రెండ్ను ఇన్వైట్ చేస్తున్నట్టు ఒక లెటర్ రాయాలి. ఓకే, మనం మైక్రోసాఫ్ట్లో ఏ లెటర్ రాయాలన్నా ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఫైల్లోకి వెళ్ళాం, ఇక న్యూ అన్నాం, న్యూ డాక్యుమెంట్ తీసుకున్నాం, క్రియేట్ అన్నాం. ఫస్ట్ పేజ్లోకి వెళ్ళాలి, సైజ్ A4 తీసుకోవాలి, ఓరియంటేషన్ పోర్ట్రేట్ తీసుకోవాలి, మార్జిన్స్ ఓకే నార్మల్, టాప్, బాటమ్ టాప్, లెఫ్ట్ టాప్, రైట్ టాప్ ఇసరి చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్ హోమ్, ఫాంట్ సైజ్ 13 ఎంటర్. నెక్స్ట్ వన్ అలైన్మెంట్ జస్టిఫై. నెక్స్ట్ వన్ లైన్ స్పేసింగ్ 1.5. రిమూవ్ స్పేస్ ఆఫ్టర్ పారాగ్రాఫ్. ఓకే, లైన్ స్పేసింగ్ ఈజ్ 1.5 తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ క్వశ్చన్ రాస్తున్నాం. రైట్ ఏ లెటర్ టు యువర్ friend inviting him to attend your birthday. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ మ్యాటర్ మొత్తం టైప్ చేయాలి. టైప్ చేసిన తర్వాత సెట్ చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ మ్యాటర్ మొత్తం టైప్ చేయండి. ఫస్ట్ ఈ విధంగా మ్యాటర్ టైప్ చేయాలి. జస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ సెంటర్లో రావాలి, థిక్ రావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్. ఓకే, మెట్పెల్లి అనే వర్డ్ ఈ సైడ్ రావాలి, రైట్ సైడ్ రావాలి. ఓకే, జస్ట్ స్పేస్ బార్. ఓకే, స్పేస్ బార్ తోటి ఈ విధంగా మూవ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద డేట్. ఓకే, ఈ విధంగా మూవ్ చేయాలి, స్పేస్ బార్ తోటి ఈ విధంగా మూవ్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఐ యామ్. జస్ట్ సెర్చ్ చేసి ట్యాబ్ సెట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఐ యామ్ ఇక్కడ ఉంది, సెంటర్లో రావాలి. ఓకే, సెంటర్. యువర్స్ లవింగ్లీ రామ్. ఓకే, ఈ విధంగా సెట్ చేయొచ్చు. యువర్స్ లవింగ్లీ రామ్ని ఈ సైడ్ రావాలి, రైట్ సైడ్ రావాలి. ఓకే, జస్ట్ ఈ విధంగా మూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, రాము జస్ట్ ఈ విధంగా మూవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంటే ఇక్కడ ఇగ్నోర్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఇగ్నోర్.
ఓకే, రైట్ క్లిక్ చేసి ఉంటాం, ఇగ్నోర్. రైట్ క్లిక్ చేసి ఇగ్నోర్ వన్స్, ఈ విధంగా రావాలి. ఓకే, ఈ విధంగా సెట్ చేయాలి. ఎంటర్, ఏంటంటే స్పేస్ వస్తుంది ఇట్లా.